these are psi1, psi2. You can also note down here, these are psi1, psi2, psi3, psi4, psi5, and psi6. So these are the 6 orbitals of 135 hexatriene, and out of these 6 orbitals, these first 3 orbitals, these are the bonding molecular orbitals, and remaining 3, that is psi4, psi5, and psi6, these are anti-bonding molecular orbitals, that is ABMOs, anti-bonding molecular orbitals. So these are the 6 orbitals of the 135 hexatriene. Now we will see, so these are for the 135 hexatriene, 135 hexatriene. Now we will see the molecular orbitals for 135 cyclohexadiene. For 1,3 cyclohexadiene, 1,3 cyclohexadiene. So here we will first draw the structure of this 1,3 cyclohexadiene. So this is the structure of 1,3, 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 1,3 cyclohexadiene. So in such a cyclic system, number of MOs, it is calculated by formula, that is, last time we have seen 4n plus 2 is equal to, one ring is there, 4 into 1 plus 2, so which is equal to 6 MOs. 6 MOs are there, 6 molecular orbitals are there for 1,3 cyclohexadiene. Now which are these orbitals? Now these are sigma, psi1, psi2, psi3, psi4, and sigma star. And out of these 6 orbitals, these first 3 orbitals, these are bonding molecular orbitals. First 3 are bonding molecular orbitals, and last 3, that is psi3, psi4, and sigma star, these are anti-bonding molecular orbitals. Anti-bonding molecular orbitals. So in this way, here we can calculate the number of molecular orbitals in the reactant as well as the product. Now another part, that is to study the symmetry properties of molecular orbitals of both reactants as well as the product. So first, that therefore we have to here draw the molecular orbitals of reactants as well as the product, and then we have to study the symmetry properties of these orbitals, that is with respect to mirror plane and C2 axis of symmetry. So here we will try to draw the molecular orbitals of first 135 hexatriene. So first we will start these orbitals 135 MOs of, you can also draw along with me so that you can understand how to draw these orbitals. MOs of 135 hexatriene. MOs of 135 hexatriene. So that here, we have seen just that is, there are 6 orbitals of this 135 hexatriene, that is psi1 to psi6, psi1 to psi6. These are the 6 molecular orbitals of this 135 hexatriene.
so that here we will draw all these orbitals one by one. Here we will draw first psi 6, psi 5, psi 4, psi 3, psi 2, and psi 1. So we are going to first draw these orbitals. Here psi 6, in each case there are 6 lobes will be there. We will draw these 6 orbitals, psi 1, psi 2, psi 3, psi 4, psi 5, and psi 6. So here out of these 6 orbitals, these psi 1, psi 2, psi 3, psi 4, psi 1, psi 2, psi 3, these are the bonding molecular orbitals. These are the bonding molecular orbitals. And psi 4, psi 5, and psi 6, these are anti-bonding molecular orbitals. So this is the energy sequence, that is energy increases from psi 1 to psi 6 orbitals. So these are the orbitals of 135 hexatriene. Now here we can draw these lobes, that is 6 lobes will be there. Total you can draw these 6 lobes here, 4, 5, and 6. In same way here, just first we will draw all these lobes. You can also draw these lobes of these orbitals, psi 1, psi 2, psi 3, psi 3 orbital, and here 6. In same way here for psi 4 also, here you can draw these lobes, 4, 5, 6, 3, 4, 5, and 6. And 6. Now here very important thing is that first here we have to find out the nodes, correct? Node, then we have to write mirror symmetry and C2 symmetry for all these orbitals. Now here we will see here nodes. Generally nodes, what is the node? Node, anybody? Unmute करून कोणी सांगा एकाने. What is meant by node? Yes? Anybody? Node. What is meant by node? Yes? What is meant by node? गायकवाड प्रज्ञा आहे काय? इज ये कोण सांगत आहे? एक सांगा कोणीतरी एकाने. कारंडे, बोडके, भिसे, पाटील प्रियंका. Yes. If you go from yes, one end to another, then yes, sign of wave function, then it's called a node. Correct, bro. If we go from one end to another end, and if there is change in the sign of wave function, then it is called as the node. And that is psi n orbital. Psi n orbital, it will have किती असतात? psi n orbital ला किती नोड असतात? Yes, n minus
one number of nodes. बरोबर आहे. psi n orbital, it will have n minus 1 number of nodes. म्हणजेच आता इथं psi1 ऑर्बिटल जे आहे, psi1 ऑर्बिटल, तर psi1 ऑर्बिटलचे किती आपण सुरुवातीला काय करू, नोड लिहायचं. psi1 ऑर्बिटल इट विल हॅव हिअर किती नोड असतील, psi1 ला नंबर ऑफ नोड्स इट इज 0. करेक्ट. psi1 it has 0 nodes. psi2 it has 1 node. psi3 it has 2 nodes. psi4 3 nodes. psi5 4 nodes, and psi6 there are 5 nodes. So that just first we will show here these nodes. अगोदर आपण इथं दाखवून घेऊया नोड्स. तर psi1 ला इथं नोडच नाही, त्याच्यामुळे इथं काय प्रश्न नाही. psi2 ऑर्बिटल इट हॅज 1 नोड, म्हणजे तो कुठं असेल, इट विल बी ऍट दिस पॉइंट. बरोबर, इथे एक नोड असेल. psi2 ऑर्बिटल इट हॅज 2 नोड्स. 2 नोड्स म्हणजे कुठं असतील ते, इथे here there will be 1 node and here there will be another node. psi3 ऑर्बिटल इट हॅज 3 nodes. 3 nodes म्हणजे ते कुठं असणार आहेत, इथं एक असणार आहे 1 node, here there is second node and here there is third node. बरोबर आहे. त्यानंतर psi4 ऑर्बिटल, psi4 ऑर्बिटल इट हॅज 4 nodes. 4 nodes म्हणजे this one, second, third and fourth node. आणि psi6 ऑर्बिटल्स इट हॅज 5 nodes, म्हणजे ते इथं एक असणार 1 2 3 4 आणि 5. बरोबर आहे. 5 nodes will be there, and here therefore here we will see these orbitals. म्हणजे आता पॉझिटिव्ह सायन्स असणार आहे. आता याच्यामध्ये psi1 मध्ये कसे असेल, psi1 मध्ये इथं काय असणार आहे, देअर विल बी पॉझिटिव्ह साइन ऑन दिस साइड. सगळीकडे कसे असतील, पॉझिटिव्ह एक साइडला असतील, देअर विल बी पॉझिटिव्ह. बरोबर आहे, पॉझिटिव्ह. त्याच्यामध्ये कसं असेल, इन केस ऑफ psi2 these 3 lobes these would have positive signs, आणि त्याच्याबरोबर नोड नंतर काय होते, देअर इज चेंज इन दी साइन ऑफ वेव्ह फंक्शन. त्याच्यामुळे इकडे काय होतील, हे निगेटिव्ह येतील. बरोबर. त्यानंतर पॉझिटिव्ह. त्यानंतर इथं याच्यामध्ये हे देअर विल बी पॉझिटिव्ह, असं दाखवून पॉझिटिव्ह, here there will be positive, here again we have here positive. In case of psi4 इथं पॉझिटिव्ह असेल, नंतर इथं हा रिजन पॉझिटिव्ह, दिस इज पॉझिटिव्ह, परत इथं चेंज होणार, दिस विल बी पॉझिटिव्ह रिजन, परत इथं चेंज पॉझिटिव्ह. 4 मध्ये कसं होणार, psi5 मध्ये इथं पॉझिटिव्ह असेल तर इथं परत इथं पॉझिटिव्ह, इथं या साईडला इथं पॉझिटिव्ह, या साईडला इथं पॉझिटिव्ह येईल, नंतर इथं पॉझिटिव्ह, नंतर इकडं पॉझिटिव्ह येईल. बरोबर. 5 मध्ये काय होईल, या साईडला इथं पॉझिटिव्ह असेल ना, तर प्रत्येक ठिकाणी इथं चेंज होत जाईल, बिकॉज यू नो इट हॅज 5 नंबर ऑफ नोड्स. 5 नंबर ऑफ नोड्स आर देअर. त्याच्यामुळे इथं प्रत्येक ठिकाणी काय होत जाते, साइन ऑफ वेव्ह फंक्शन इट इज चेंज्ड. सो इन दिस वे हिअर वी हॅव ड्रॉन these all these orbitals, that is 6 orbitals, psi1 psi2 psi3 up to psi6 orbitals. Correct. Now here we will see that is number of symmetry with respect to mirror plane. Symmetry with respect to mirror plane. तर हे मला सांगा, कोणीतरी 1-2-3 जणांनी हे करा, अनम्यूट केलं तरी चालेल, अनम्यूट करून. आता psi1 ऑर्बिटल, व्हॉट इज आउट psi1 ऑर्बिटल. psi1 ऑर्बिटल कशी आहे, आयस? हा, करेक्ट, व्हेरी गुड, सिमेट्रिक. ओके, व्हेरी गुड, सिमेट्रिक. त्यानंतर psi2 अँटी सिमेट्रिक, कारण आपल्याला इथून मधून ठेवायचा आहे मिरर, इथून. बरोबर आहे. याच्यामध्ये इथून मधून असा मिरर असणार आहे, 3 ऑर्बिटलच्या मधून मिरर असणार आहे. त्यानंतर psi3 कशी असेल, सिमेट्रिक. psi3 इज सिमेट्रिक. करेक्ट. psi4 अँटी सिमेट्रिक. करेक्ट, अँटी. करेक्ट. psi5 सिमेट्रिक. सिमेट्रिक. ओके. psi6 अँटी सिमेट्रिक. Anti. Correct. That is SASA. Then tell me symmetry properties
of the C2, correct. Symmetric properties of C2 orbital. जास्त कोणाचा तरी आवाज येतोय, मूट केलं तरी चालेल त्यांनी. ज्याचा जास्त आवाज येतोय त्यांनी मूट करा. ठीक आहे. त्यानंतर आता विथ रिस्पेक्ट टू C2, सिमेट्री ऑफ ऑर्बिटल्स विथ रिस्पेक्ट टू C2, साय1 कशी आहे? साय1 इज Anti-symmetric. करेक्ट, अँटी सिमेट्रिक. त्यानंतर साय2 Symmetric. सिमेट्रिक, करेक्ट. देन अँटी Anti-symmetric. करेक्ट. साय4 इज Symmetric. सिमेट्रिक. Symmetric. साय5 Anti-symmetric. Anti-symmetric. अँटी सिमेट्रिक. आणि साय6 Symmetric. it is symmetric orbital. Okay, so these are the symmetry properties of these reacting orbitals. So you know, out of these orbitals, you know, these three are bonding molecular orbitals, correct. इथं सुद्धा आपण लिहू शकतो. You can write here bonding molecular orbitals. आणि या ज्या आहेत, that is psi4 to psi6, these are anti-bonding molecular orbitals, anti-bonding MOs, anti-bonding MOs are there. So in this way here, we can decide the symmetry properties of the reactant, that is 135 hexatriene. Okay, then we will see the symmetry properties of or molecular orbitals of 1,3-cyclohexadiene. Right. Now you can give the heading molecular orbitals of 1,3-cyclohexadiene. 1,3-cyclohexadiene. Okay, now here we will draw these orbitals. That is, you know, these orbitals we have seen, that is sigma, psi1, psi2, psi3, psi4, and sigma star. These are the orbitals. And here, you know, as far as the sequence, energy sequence is considered, here this sigma star orbital, it is the highest energy orbital, and therefore we will draw the sigma star orbital here at the top level. At the top we have to draw this sigma star orbital, and you know, as it is a sigma star, that orbital, it is, this is an S, whether bonding or anti-bonding. Sigma star is S. Sigma star is the anti-bonding molecular orbital, correct. Anti-bonding, correct. Now another, that is the psi4. Just here we will draw a first orbital psi3, then psi2, psi1, and at lowest energy level orbital, that is the sigma. Now here we will draw this psi4 orbital. For this, here just first you can draw this cyclohexane, and here, you know, this is sigma bond, so that here you have to draw this psi4 सारखेच orbital draw करा. psi4 सारखे हे 4 lobes here you can draw psi4 orbital. psi4 orbital म्हणजेच काय असतं याच्यामध्ये, here there are किती नोड्स असणार आहे याच्यामध्ये, 3 नोड्स असणार आहेत. म्हणजे हा पॉझिटिव्ह असेल तर हा इकडे जाईल निगेटिव्ह, परत हा पॉझिटिव्ह, बरोबर, आणि परत इथं हा निगेटिव्ह लो असेल. म्हणजे इथं प्रत्येक ठिकाणी नोड आला. इथं एक असा असेल 1, 2 आणि 3 असे नोड्स आले हे. ठीक आहे, psi4. त्यानंतर psi3 ऑर्बिटल. psi3, for this here also again we have to draw this cyclohexane. Then we will draw these 4 lobes. 4 lobes you can draw here. 4 lobes. The 4 lobes मध्ये
तर psi 3 म्हणजे याच्यामध्ये किती असणार आहेत नोड? देर आर yes, how many nodes are there? 2 nodes. हा 2 nodes. करेक्ट, Two. 2 Two nodes. nodes. बरोबर आहे, 2 nodes will be there. म्हणजे इथं चेंज होईल. इथं इथं तुमच्या लक्षात आलं असेल, कुठं नोड्स असतील ते तुमच्या लक्षात आलं असेल. बरोबर आहे, इथं एक आणि इथं एक नोड आहे, 2 nodes. बरोबर आहे. दिस इज दी psi 3 ऑर्बिटल. त्यानंतर नेक्स्ट ऑर्बिटल दॅट इज दी psi 2 ऑर्बिटल. तर psi 2 मध्ये in this case also here you can draw the cyclohexane, then we can draw these 4 lobes for this psi 2. आता psi 2 मध्ये किती नोड असतील? how many nodes? 1. करेक्ट, देर विल बी 1 नोड असेल. बरोबर आहे, करेक्ट, देर इज 1 नोड आणि तो इथं सेंट्रल आहे इथं येईल. बरोबर आहे. देन वी विल ड्रॉ दिस psi 1 ऑर्बिटल. करेक्ट, psi 1 ऑर्बिटल. तर psi 1 ऑर्बिटल असल्यामुळे काय याच्यामध्ये देर आर 0 नोड्स. बरोबर आहे, देर आर 0 नोड्स. म्हणजेच कसं असेल याच्यामध्ये सर्व प्लस साइन्स जे सगळे एकाच साईडला असतील ते ऑल दिस प्लस साइन्स. आता 10 मिनिट राहिलेले फक्त बरं का, आर ऑन दी सेम साइड. आणि नंतर दॅट इज दी सिग्मा ऑर्बिटल. सिग्मा ऑर्बिटल इट इज ए बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. बरोबर, इट इज ए बॉन्डिंग मॉलिक्युलर ऑर्बिटल. म्हणजेच कसे असतील, इकडे दोन्ही हे प्लस प्लस या साईडला असतील, प्लस प्लस इथं असतील. ठीक आहे, ओके. Now we will see the symmetry properties of these orbitals with respect to mirror plane. First we will see with respect to mirror plane and then with respect to C2 plane of symmetry. So with respect to mirror plane, the sigma orbital, how it is sigma orbital with respect to mirror plane? It is Symmetric. correct, symmetric, correct. Psi 1 orbital Symmetric. Symmetric. सिमेट्रिक. बरोबर आहे, कारण इथून हा मिरर सेंटर मधून कन्सिडर करायचा आहे. सिमेट्रिक, करेक्ट. psi 2 Antisymmetric. ओके, अँटी सिमेट्रिक, करेक्ट. psi 3 Symmetric. Symmetric. सिमेट्रिक, करेक्ट. देन psi 4 Antisymmetric. बरोबर आहे, अँटी सिमेट्रिक. आणि सिग्मा स्टार Antisymmetric. Antisymmetric. करेक्ट, अँटी सिमेट्रिक. बरोबर आहे, करेक्ट, व्हेरी गुड. देन C2 symmetry, C2 symmetry of the orbitals. Now we will see first sigma orbital. Sigma orbital कसे असते with respect to C2? Already we have studied this. Symmetric. It is symmetric. Symmetric. Correct, symmetric. Then psi 1 Antisymmetric. बरोबर आहे, anti-symmetric. Psi 2 Symmetric. 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 correct. Symmetric. Psi 3 Antisymmetric. anti-symmetric. Psi 4 Symmetric. symmetric, correct. And sigma star it is Antisymmetric. anti-symmetric, correct. So these are the symmetry properties of the various orbitals of 1,3,5 hexatriene and 1,3 cyclohexadiene. And so that here by using these symmetry properties we can construct the orbital correlation diagram for this 1,3,5 hexatriene and cyclohexadiene system and the cyclohexadiene system. Now here out of these three, here here you can draw this line between these orbitals. Out of these three, here these first three, these are bonding molecular orbitals, and upper three, that is psi 3, psi 4 and sigma star, these are the anti-bonding molecular orbitals. Correct, these are the anti-bonding molecular orbitals. So in this way here you can draw these
orbitals, correct? We can draw these orbitals, and from this here we can construct the orbital correlation diagram